Hello everyone and welcome to part 2 of the Hindu's Climate Economy series on Coimbatore's role in India's EV revolution. I am your host Soundarya Preetha, reporting from Coimbatore. In our previous episode, we saw how the foundries and MSMEs in Coimbatore are navigating their role in the EV growth story and the challenges in transitioning from ICE vehicles to the EV manufacturing ecosystem. Today, let us take a closer look at the emerging EV landscape and the innovations that are shaping this sector. Let us begin with Greenerg Mobility Solutions that started as a research and development unit in Coimbatore in 2018. Founded by Manikandan, Greenerg has raised 12 crores and is now seeking additional funds to scale up production of display clusters and electric powertrains. The pace of innovation is rapid, with new generation products introduced every 6 months to keep up with technology advancements. However, challenges persist. Manikandan highlights a stock of Rs 45 lakhs that a customer no longer requires, posing significant dilemma for his business. He also notes the lack of adequate government support for OEMs and suppliers compared with the heavy incentives offered by China to accelerate the EV transition. Several EV startups in the region face similar hurdles and many struggle to secure even the initial funding. Now, let's visit Ozotech, an EV original equipment manufacturer in Coimbatore. Led by Bharathan, Ozotech focuses on innovative solutions in the EV sector and ensuring that local suppliers meet the global standards. நாங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். ஒரு பாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வந்து இந்த இவி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் டெக்ஸ்டைலுக்கு வர கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் அண்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா ஒரு ஐசி வெஹிக்கிள் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகம், வெண்டாரும் அதிகம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100-150 பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஐசி வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வெண்டார்ஸு. பட் ஈவிக்கு அவ்வளோ வெண்டார் தேவையில்லைன்னா கூட இதில் சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் வெண்டாருக்கு சப்ளை செயினில் நமக்கு. அப்போது அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம உருவாக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டில். ஸோ இந்த வெண்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாகவே இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இதில் எங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட்டும் வந்து டிராஸ்டிக்காக எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ப்ராடக்ட்டும் நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம். But the challenges are also there. One challenge is that it's an ever evolving technology. So technology disruptions will continue to be there. Second is the skill level. The regular AC motor manufacturer has a certain skill set, but they have to develop skills to manufacture the EV motors and even EV motor components. Motors are critical for EVs, and does the EV sector offer opportunities for MSME manufacturers of motors? Well, not all think so. So, Eki as a company, we are already manufacturing electric motors for pump sets from 0.5 horsepower up to 120 horsepower. 2 years ago, we did evaluate the opportunity of getting into electric vehicle motors, primarily targeted at the two-wheeler sector. We looked into this opportunity at large with a Swiss joint venture partner, and then we came to a conclusion to wait and watch. The primary reason being, number one, these large automotive companies either wanted to do it in-house or they wanted to buy it from large tier 1 companies who have both the motor and the electronics know-how. So, as automotive companies, they want to buy from tier 1. They will buy the motor and controller together. So, we didn't have the opportunity of exploring much into electronics, which was high investments. And the only option was to get into a tier 2 supplier for tier 1 motor manufacturers. So, if you wanted to create the whole powertrain ecosystem, the investments was very large. And being automotive always being a high volume, low margin business, and with a lot of uncertainties, I think we chose the path of wait and watch strategy. The FAME India scheme is designed to promote local production of EV components and has set timelines for the domestic manufacturers to indigenize. However, members of the Society for Smart E-Mobility in Coimbatore argue that several 2- and 3-wheeler EV manufacturers use these subsidies
to lower the cost of the vehicles for the customers rather than strengthening the supply chain ecosystem. Indigenization, they say, requires a lot of time and financial resources to research, develop products and scale up production. Coimbatore and other industrial districts in India are witnessing startups and manufacturing units pivot towards EV production, from two-wheelers and cars to rickshaws and even heavy vehicles. The scope is also growing for contained mobility solutions such as electric forklifts. OEM manufacturers prefer to source components for EVs too from experienced suppliers so that they can meet the stringent quality norms. Job losses do not seem imminent for MSMEs in the ICE vehicle segment. However, the rapid pace of technology advancements in the EVs make it necessary that MSMEs get better awareness, handholding, and financial resources to remain sustainable in their business. Organizations like the CITARC and Codicia have stepped in to support the green transition by establishing EV training and testing facilities with the support of the government. Impact of transition of ICE to EV on MSME தான் டாப்பிக்காக எடுத்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம். அதில் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணி மெனி யூனியன்ஸ் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் க்ளோஸ் டோர் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி தென் வி ஃபார்ம்ட் அ டீம் டு ஸ்டடி. அந்த ஸ்டடியில் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் காம்பனண்ட்ஸ் 2000 காம்பனண்ட்ஸ் ஐஸில் இருக்கிறது இது 20 காம்பனண்ட்டாக ஈவியில் வர்றதுனால நிறைய காம்பனண்ட் இல்லாதனால நிறைய ஜாப் லாஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு அனலைஸ் பண்ணோம். அதுக்கு என்ன மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்க 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. மிட்டிகேஷன் வந்து ஒன்று லேக் ஆஃப் ஸ்கில், ரெண்டாவது லேக் ஆஃப் கேபிட்டல், தென் டெக்னாலஜி. இந்த 3 கேப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸாக நம்ம எடுத்தது வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு. எனக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆமாம், இப்போ நான் ஒரு 45 நாள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து WRI பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 45 நாளில் வந்து லிட்ரலி ஒரு மோட்டார் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அதாவது EV மோட்டார் நான் சொல்கிறது, EV மோட்டாரில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாங்கிறது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ஈஸியராக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த 45 நாள் ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா, ஒன்று ஓனர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங். ஓனர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற ரிஸ்க் என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஹவு கேர்ஃபுல்லி தேவ் டு இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான அவங்களுக்கான ட்ரைனிங். தென் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கு. அடுத்தது வந்து ப்ளூ காலருக்கான ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங் வந்து ரியல் ட்ரைனிங் ஆன் தி காம்பனண்ட்ஸு, அந்த ஈவியில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன காம்பனண்ட் அசம்பிளி இருக்குது, வாட் இஸ் த டெக்னாலஜி இன்வால்வ்டு, எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறோம். We at CITARC EV Foundation Kuruchi, we are planning to set up a common facility center with 21 types of comprehensive testing, including motor testing with the dynamometer, controller testing and environment chamber testing and everything. And all these test facilities will be available for everyone, and we are also planning to have a certification for this also with the testing labs, tie up with the testing labs, and we will be providing this in our CITARC EV Foundation. We expect about 75 manufacturers to start manufacturing electric vehicle components. The expected turnover, we are expecting around 1,000 to 1,200 crores. So the government revenue out of this would probably be around 200 to 220 crores. We expect a direct employment of 10,000 people, an indirect employment of about 15,000 people. The entire ecosystem will improve. The current micro and small enterprises also will have an opportunity to do for automobile components or EV components and the manufacturing activities for that, and will enhance their capacity to the next level of manufacturing. And what will happen is, this will in turn, they will also become as an tomorrow an OEM component manufacturing company for the major EV manufacturing companies. Establishment of such infrastructure across the auto clusters in the country is essential to bolster the industries
and ensure smooth transition for sustainable transport. Thank you for joining this episode of the Hindus Climate Economy. If you enjoyed this two-part series, please subscribe for in-depth and detailed reporting on India's green transformation. See you next time.